начинать? Today, our program is Ачи initiation, which is this is the program which I made my succession in order to giving lots of teachings, and at the same time we practice. That is very important as center is Jigunga lineage, considering that Jigunga lineage center, if there is Ачи practice not going, in Tibet used to say, in Lhasa, come in Tibet, people do not know much about Jigung what they have, but they know there is Ачи. This is not just the monasteries, lay people, village people, everybody knows Jigung Ачи. It is very well known and very important for the lineage of Jigung Kagyu. Without Ачи support, as Jigung Kagyu lineage will not succeed anything project that you do. It was not, it will not happen. It is also not going that. So that way, every spiritual practitioners to practice in this way, we need support from her. And secondly, it is not just only Jigung Kagyu lineage. In trial of Buddhism, everybody loves Tara. As long you are becoming Buddhism, since that you love Tara, Tara is manifested as Bodhisattva, deities. Ачи is the manifestation of the Tara, who manifested as Dharma protector, same time. So it is everybody who do the practice of Dharma, we need one support. Without support, we are not enough to establish as our wish. So the Dharma, there is so many Dharma protectors in Buddhism, almost countless, numberless, and not so many sadhanas. From them to choose one of them is most easiest way, and also most profound, that one the protector can represent as Lama, Yidam, and Kanto, those three roots, which is called the Buddhism. The root of your Lama, the root for your Yidam, deities, the root for your Dakinis, is Ачи Дролма can be like that way. So that's why it is a very privilege, pleasure to do Ачи practice and Ачi initiation for those people who had karma. And directly, indirectly, knowingly, unknowingly, we do have certain karma connection who people take the part of the Ачи initiation, because Lord Jigten Sungwon, the founder of Jigung Kagyu lineage, he said, even those people who has not become during his when he was alive, not student, but if they heard his names or have seen his red head and have made some connection, the lives after, and maybe several centuries after, we will meet in certain place, in certain nation, in certain time. So if you have this life,
meeting many of you teachers, especially our lineage masters, and then to hear the teachings of Achi and to meet, to receiving this initiation, definitely sure there is karmic connection. Either you like or not, karma, as I taught yesterday, most honest, the most profound, powerful. Karma will not lie you, karma will not cheat you, karma will not betray you, karma will say you, hello, I'm here. So it is our karmic cause to do Achi together. Итак, сегодня у нас будет посвящение и учение Ачи. Вообще, надо сказать, это было мое предложение, чтобы мы начали практиковать в этом храме практику Ачи, потому что, так как этот центр считается центром Дрипон, то было бы странно, если бы здесь не делалась практика Ачи. Вообще практика Ачи известна на Тибете. Очень многие люди, которые живут в Хаме, например, или в Лхасе, они не всегда знают, что это за линия Дрипон, но они 100% все слышали о Дрипон Ачи, потому что эта практика действительно известна, и она известна своей эффективностью. И вы, наверное, знаете, что Ачи является защитницей, и без благословения, без поддержки Ачи очень трудно чего-то достичь. Особенно практика Ачи нужна, если мы практикуем дарму. И вторая причина, почему практика Ачи очень важна, потому что не только в Дрипон, но и во всех линиях тибетского буддизма очень популярна и очень любима богиня Тара. Тара, если вы знаете, она является бодхисаттвой, и Тара проявляется в очень многих манифестациях. И одной из таких манифестаций является Ачи Дролма, и в этом случае она проявилась как защитница дармы. Поэтому все, кто практикует дарму, нужна такая поддержка, нужна такая защитница. Без нее, опять же, очень трудно осуществить задуманное. Вообще, вы, наверное, знаете, что защитников достаточно много, есть различные садханы, некоторые более трудные, а некоторые более легкие. И считается, что защитники очень и очень важны, потому что сам защитник может служить так называемыми 3 основными корнями, то есть ламы, идамом и кандро. То есть защитники представляют абсолютно все скопление всего самого ценного, о чем говорится в буддизме. И вот такой защитницей или же такими 3 корнями может быть и Ачи. И поэтому я очень рада, что сегодня у нас есть возможность сделать практику и получить посвящение Ачи. И, конечно, это очень удачное событие для тех, кто имеет особую карму для получения этого посвящения, потому что напрямую или же косвенно у вас в любом случае есть определенная кармическая связь для того, чтобы получить посвящение Ачи. Потому что, как сказал основатель линии Дрипон владыка Джоктен Сунгон, даже те люди, которые не стали моими учениками при жизни, если они услышали обо мне, если они увидели мое изображение или же увидели мою красную шапку, когда-нибудь встретятся со мной в определенное время. И поэтому, если в этой жизни вы здесь собрались и теперь встречаетесь с мастерами Дрипон, а также слушаете их учения, получаете посвящение Ачи, это означает, что есть определенная карма. И про карму мы уже говорили, о том, что карма – это самое честное, что только может быть в нашей жизни, она никогда не предаст, она никогда не соврет и так далее, потому что какую карму заслужили, такую мы и получим. Поэтому к сегодняшнему событию есть обязательно кармические причины. Those who you are new practice, those who you are only participating for Tsalung and other teachings, but still can do the practice Achi and to receive the initiation, and those who you are already Dikunkaju practitioners, are supposed to be Dikunkaj, and to trying to practice that,
it would be very nice, each one of you, having the Achi pictures in your home, and if it's possible to recite sometimes Achi mantras, because there is many of protectors, but if you are belonging to this lineage, the direction, so Achi is one of your main protector, and you need to have that, and it is necessarily that something not missing as complete the lineage practitioner. So it is a very useful and also very good that having Achi picture or statue, tanga, whatever effort, or whatever you can afford. It does not need to be expensive one, it does not need to be the best one. It is just that you know and you have it. It is always not need to be the tangas, statues, most expensive, most beauty mated. It is not only outer looking, it is just represent. Nagarjuna used to say, the statue which made from the gold, a statue which is made from the mud, it is same. This statue does not mean what kind of the substance has made it. It does not make it different. The statue should be good one. It need to be as what we imagine. And as a text that, do you lesson han song logic was a single intention of teaching, which called the Gongchik, has said the Yidams, the deities and Buddhas, Bodhisattva statues should be as in the text said, not your own creation. These days, they make that. I have seen that sometimes in Nepal, they put the sunglass on Pema Sambhava. And so they make new things, looks more smart maybe, but it should be as in text has said. So if somebody has Achi text and look the Achi text, how it looks like she, what she holds, and what kind of color, buy that card or tanga or whatever you can afford. If that you can get your flowers, if you are students, it would be very nice. Yes. Итак, те, кто приходит в этот центр для того, чтобы заниматься йогой цалунг или для каких-то других вещей, все равно могут делать практику ачи. А если вы считаете себя практиками линии Друпон, то, конечно же, очень хорошо было бы, если бы у вас было изображение ачи и дома. Потому что время от времени очень полезно начитывать мантру ачи, и если вы считаете, что вы принадлежите линии Друпон, то тогда ачи считается вашей главной защитницей. И немного ее практиковать было бы очень хорошо, потому что считается, что тогда вы как бы следуете всем указаниям, которые приняты в линии. И изображение ачи необходимо, но, как мы уже сказали, это не обязательно должно быть какая-то дорогая танка или же дорогая статуя. Самое главное, чтобы она как бы соответствовала всем канонам, которые описаны в тексте. Потому что вещество, из которого сделана, или субстанция, из которой сделана статуя, совершенно не так важны, потому что Нагарджуна говорил, что статуя, которая сделана из золота, и статуя, которая сделана из глины, совершенно не отличаются друг от друга. А самое главное, какие чувства мы испытываем к этому изображению. И также очень важно, чтобы эта танка или же эта статуя точно соответствовала канонам, то есть чтобы она точно соответствовала тем описаниям, которые содержатся в тексте. Поэтому посмотрите, пожалуйста, у кого есть текст, как должна выглядеть ачи, и потом уже в соответствии с этим описанием подберите себе изображение, фотографию, картинку, статую, то, что вам удобнее, то, что вы можете себе позволить. И почему лама заостряет на это внимание? Потому что сейчас очень много делается как бы ритуальных изображений на продажу, то есть там они не всегда соответствуют канонам. Вот лама говорит, что в Непале даже видел статую Падмасамбхавы, на которой были одеты солнечные очки, ну не знаю, может быть для того, чтобы это выглядело более круто, но вот это не очень подходящее для практики.
В любом случае, если будет изображение Ачи, это очень хорошо, и если время от времени этому изображению будут подноситься цветы, это еще лучше. And today we do the initiation and actually systematic of the Buddhism practice. The first is the taking refuge as to becoming the Buddhism practitioner. Taking refuge is called the open the door of the liberation. And open the door of liberation is that as I told you, many of you people have the motivated to be happy life, healthy body, happy mind, more peaceful and more calm. Because of that, you want to practice of Buddhism, and because of that, you want to recite the mantras. Because of that, you want to take the initiations. But in the real point of Buddhism view is to being as Buddhism, practice of Buddhism tradition lineage is motivation is very high. As I told last time, higher than being president. It is the motivation to reach the enlightenment in our life. To become the enlightenment is very high motivation, of course. Many people do not think. Many people think self-discourage. I will not reach enlightenment. And I just do some practice, and I will make some mantras. So Vacha Yogini, Vacha Varahi, Chakra Sambhara, Havacha, such tantric teachings do, are still low motivated. And this is actually not very good way. Motivation should be, I will reach enlightenment in this life. I will make it. That kind of motivation, encouragement, we need it. That's why it's called refuge, is the opening the door of the liberation. When the door of the liberation is open, we should not go inside. We are always curious, isn't it? So we should go inside, look what they have. So that's why the first step as becoming Buddhism, it is very good that someone practicing, sincerely practice, and then you need to have the refuge. It's the first step. Buddha is the uncomparable teacher for you. Dharma is the best path for you. The Sangha, the teachers, monks community, monastic life, the teachers are the best guide for you. Excellent guide, excellent path, and excellent the refuge. Buddha is the teacher, excellent teacher, excellent guide, and excellent in the path. Sometimes they used to call destination. The best destination is to reach the Buddhahood. To go to this destination, the best path is the Dharma. And to go to there, what we have, we use, who will be the guide to go there? The best is the Sangha. Sangha refers to your teachers, you can say, monastic lives, monks and lamas, you can say, but in the text mostly those who has fully qualified masters, not every Dharma Sangha. Our Sanghas are nice, but we do not know if they are the best guide to get the enlightenment path. So Sangha means it's not always you say the monks or then our Sangha, my center Sangha, our center Sangha.
It's not just mean only that Sangha. This term means in public Hindu in Tibet, which means the Arya, Arhat, Arya path, Arya Sanghas. You can say Sangam. Sanskrit is sometimes translated as Sangam. Anyway, so those qualified who has knowledge, who has done practice, if you have found this kind of master, that is your Sangha. So these three jewels, we call three jewel. Why we call this three jewel? Because our main wish, everybody maybe want to be rich, want to be and something else, but if we look carefully, what we want is happiness. Very similar, common wishing, and do not want to be suffering from humans, animals, insect, everyone. So, in order to Buddhism, to reach it, when you reach enlightenment, and this is the happiness, what we think. The money will not make forever happy. Friends will not make forever happy. Richness, beauty will not make forever happy. But forever to be happy, once you reach enlightenment, once you be free from the suffering, then even though still stay in this world, those people not suffer, as Shantideva said. So that's why the first step is called the refuge. And I think some of you may not have taken refuge, but Buddha make exception. For Achi will make exception. She is a lovely mother. And many of you have already refuge, taking the refuge. Taking refuge alone is not enough. It needs to be practiced and understand. So that's why Buddha, we talked first, Buddha, what is the Buddha? What does mean the name of the Buddha? What sounds of this word? What refers to that? And the second is the path, Dharma. What is the path? What does mean the Dharma? One should do practice of Four Noble Truths, especially the second True Noble Path, which is called the truth of cessation, truth of path, and truth of cessation, should correctly understand, nicely understand, then you become real Dharma practitioners. And Sangha, as I told you, you have to check your teachers. Sometimes in tantric way, 12 years, 13 years, they check. Victor knows better than I know. So 13 years, they will check teachers, student in early term, because it is big responsibility to reach enlightenment. Is big decision, anything in our life. Of course, these days, we're not going to check such things. Wherever teacher comes, especially interesting topic, is there, people will run anyway. So those three, Buddha, Dharma, Sangha, is very important. You will become, you have the Buddha within yourself, which calls the Buddha nature, compassion, love. No matter how big, but you have little bit. Everybody have little compassion and love. It is good quality. It is very good quality. Who has given to you that? Where did you receive that? It is called Buddha nature. It's the good quality side of the mind. The other side, those mental poisons, attachment, ignorance, proudness, jealous, hatred. Who did give you that? Where we receive that? It also there. So it's the samsaric side of the mental activities, emotions. So we need to work for that. We should think about it. So that's why the first step is called the refuge.
many people say, I just have to refuge already and I'm now Buddhism. Cutting your hair a little bit, change your, giving the name card, does not mean become Buddhism. One's understanding of what was I'm taking for that, then you become a Buddhist practitioner. So that's the first part what I want to say. So long, yes, but she knows that, I think. Yes, she is more teacher than I am. Translators are very important. You get knowledge through the translator. And the lamas are just enjoying because I speak Tibet and English, so what? I can rest on a long term, and I can rest more. Ну, попробуем. Значит, сегодня у нас посвящение Ачи, и, в принципе, если мы следуем буддийской системе, то сначала мы все должны получить посвящение, вернее, принять прибежище. И таким образом мы становимся практиками буддизма, и говорится, что когда мы принимаем прибежище, перед нами открывается дверь к освобождению. А у нас у всех есть определенные мотивации. Мы все хотим, чтобы жизнь наша была счастливой, чтобы наше тело было здоровым. И для этого очень часто люди приходят и практикуют буддизм, начитывают мантры, получают посвящение и так далее. Но с точки зрения настоящего буддизма, практика буддизма означает гораздо большую мотивацию, чем просто здоровое тело или же счастливая жизнь. Мы уже говорили, что в буддизме мотивация самая высокая, то есть мы стараемся достичь просветления в течение одной жизни. Но многие практики, которые приходят в буддийские центры, у них совсем другая мотивация. Они думают, что все-таки просветление это слишком далеко, это не для меня, и я не смогу это сделать, и поэтому я просто похожу, поделаю практики, почитаю мантры и так далее. Ну, такая не очень высокая мотивация, она все-таки не очень хорошая. Мотивация должна быть самой высокой, то есть это должно быть стремление достичь просветления уже в течение одной жизни. И поэтому, как мы говорили, для этого нужно сделать первый шаг, то есть принять прибежище или же открыть двери к освобождению. И когда двери будут открыты, тогда мы все любопытные люди начнем учиться туда зайти. И, как мы уже сказали, если вы действительно хотите практиковать в соответствии